Engari, tēnā no tātou I runga I tēnei kaupapa. Kāre he kaupapa tū atu I tēnei. Welcome to this prestige event of the, well, Kaumātua, Kapa Haka, if you want to be Kaumātua. But for me, this is just the Kapa Haka ā-motu of all the champions. Yeah. So, haunga no ko matatini, just leave that for the kids. Engari, he hui Māori tēnei nā reira, me haere a Māori hoki tātou. Could I please have now to start the formal launch proceedings, could I please introduce Dr. Arapata Hakiwai, te kai hautu o te papa tongarewa. Kia ora no tātou. Hoi nora, kua mihi ngā mihi nei ki runga I te marae, hoi nora, koutou katoa, hala mai koutou, I runga I te karangatanga me te whakakotahitanga o Matariki. Koutou kua haere tawiti mai, ngā iwi, hapu iwi, koutou katoa, nau mai, piki mai, hara mai. Haunga nei, hoi nora he mihi nei ki tō tātou kingi nei a kingi tūheite, me tōna ho wahine nei atawhai, me ona tamariki, me te whare kahui ariki. E tō mairangi, e te korowai, whakaruru hau, mo te kaupapa, tēnā koe. Hona koutou katoa. Tēnei nei, te mihi nei kia koutou. Tuatahi nei, he mihi nei, kei konei kei te papa nei ngā mōrehu Kaumātua o te Hokowhitu-a-Tū. Ko te kaupapa o tēnei tau, ko ngā waiata o te pakanga tuarua. Nā koe nei, whakahonore nei, ki haramai nei, anau Rahania, rao ko Robert Gillies, ko nau koe te president, ko Robert koe anane te member te committee o te Hokowhitu-a-Tū. Nō reira whakahonore ki haramai e nei rangatira, hei tautoko hei whakanui tēnei wā o te whakanuitanga nei o ngā Kaumātua Kapa Haka. Nō reira, kāre te tino tōro o ngā kōrero. Ko te mēnui ke, ko haramai koutou, I runga I te aroha, I runga I te manaki, I runga I te wairua nei o tātou mātua tīpuna. Nō reira, tēnā kōrero ko haramai nei ki wainguni a tātou. He tukuna nei, ko mihi nei ki o tātou aitua ko mene ki te pō, ai tēnei wā, ka tukatu nei ngā kuru paunuma, ngā moe toi kahurangi, ki o tātou tini aitua ko kapo he tau whakaheke. Ahakoa ko ngara atu te tirohanga kānohi, kei roto tuni o tātou ngā kau, ngā maharatanga mo ake tunu atu. Nō reira, ko rātou kia rātou, hoki o maari kia tātou, tēnā koutou, kia ora tātou. Kia ora. Tēnā tātou. I tēnei wā ka tukunātu ki tō tātou pāpā rangatira. We all know that the theme this year is to honour those, and from the World Wars, World War I and World War II, but particularly those from the 28th Māori Battalion, and all the songs that you sing are based on that. Could I please invite one of our very special guests who are here, the President of the Association for the 28th Battalion, Papa Nolan Reihania. Hori no te tatau whare, tēnā koutou katoa, o tira tātou katoa. Hono me tīmata pēhea, hei ka mā, tērā whakanui, te rōpū whānui tonu whakaheke, ki rungo tēnei whare me ki tipua, tēnei whare tipua, kā mautu hea tēnei whare. Ta tana te hia eka, te kaitao te whenua kai runga te whare ne tūana. Nara me mihi tonu ki tēnei o tātou whare tipua e kōroraka nea. Hoina ko mihi ake kia koe arapata, tēnā koe mihi mai nei kia māua ngā mōrehu. I tāia i te haramai, I runga I te karanga, o te tēnei kaupapa, nui tonu I roto I a tātou ara te timatanga o te tau houri, o te tau hou kia tātou te ui Māori.
Engari, me mihi tonu ki a koe, e ki tēnei roti te ngā pānui roti te pepa, mo te rā mahi nui tonu ahau, te tukahi te whenua hotira te ao. Te haere, te kimi haere ki o tātou tūpāpako kei reira, ki te whakawhaiti mai hoki, ka whakoki mai, ki te wākainga nei, ki a te tukunati ki roto i ngā i Whanganui ngā koiwi, o ngā iwi o tēnā, o ngā koiwi whakokia maira e koe, e koutou ngā mea kai runga i tēnā kaupapa haine, kaupapa nui tēnā i roti a tātou, o tātou ngā kau Māori tanga. Kia hokeke ki a tātou e kuma, pōhiringia te ngā whakamutunga, o ngā memo o te rua te Kaumātua ki hara mai ki tatatau kaupapa nui o te rāne. Akati, mo te tonu ko Māo, ko tēni o Māo, e noho mai nei muri i awa o Bob Gillies. Ngā mei, ka te ora, e hara i te ora perara wātu, a hoeno, ko Māo nake ngā mei tae te hara mai. E hara nei mātou kai te ora nāne, a tāna rua mano pēr, o tātou Māori i haere ki te whawhai tuarua i hono te ki te rua te Kaumātua, tōna mutunga i hoi naini. Toko waru pēr, nā ka mate tune a haere pētera i roti o te mōrehu whakamutunga o te kamupene ei. Ma te atene, ko toi mai, e white tonu pēr mātou kai te oro i naine. Ko Māo te ngā tokuruane i tae te hara mai. Wetahi kai te, he māwiwi, wetahi, he hātu ngā me. E te heo ngā, te tokurima, kare tae te hara mai. Hoi no, ko Māo e nei, me ki ko mātou turu te Kaumātua. Ngā mōrehu whakamutunga o te rua te Kaumātua. Ko mate atene a Charlie Petera, nā tonu i te wiki ka pahurea kene. I te kora tonu te tae whakātu mai, a kārahuki i tae ki tono tangi, a hoi anō. Nā rātou i tuku atu ki te kōpō te whenua. Engari, kai kone rātou, o kai kone rānei rātou, mai te tai tokerau i te kaua mai ngā mate, ki roto i tātou hui nui tonu. Nā reira, mehe mea kai koni, kai roto i a koutou no e tahi o koutou i hara mai te tai tokerau. Ngā mihi kia koutou, te wahanga kia hāre. Ko ngā, e rima ngā kaupeka o te rua te Kaumātua, A company, B, C, me te D. Hoi anō ko te A company, nā mātou tonu, nā ngā mea o mātou, i haere mua tātu ki ngā whawhai. Nā rātou tonu i whakaingoa, ko ngā mea i hara mai te tai tokerau, ko ngā gum diggers, koera te nā rātou te hera te ingoa whakaiti, kao he ingoa karanganoia, Nā rātou toni whakaingoa rātou anō, koera ko rātou ngā keripia, ngā gum diggers, heke mai ki te B company no te arawa te nuinga, me ngā rohe o waho, ngā iwi o waho Pakuatu, i te arawa, a koera te B company, ka tapaina ko rātou ngā rukukapa, ngā penny divers, e moa nei tātou. Taka mai ki ngā mea o te tai rāwhiti, mai i te whare rātā huri rauna, ngā iwi o Tūranganui a kiua, me te nuinga o Ngāti Puru, me te whānau apanui hoki. A koera hoko te C Company, koera ngā kaupoi, nā te mea, i tērā wā,
e hara nei ngā motoka i re haere. Koe tu ngā motoka o Ngāti Puru, koe o rātou hoio. Nare rātou ki ia e ko te ngā kaupoi. Koe te katoa atu, Ngāti toa, tātiki ngā hi tuaipau nomu, te Chatham Island, he tahi katoa atu, kauru ki raro i te karangatanga, kua walkabout, kua walkabout ko rātou. Engari e kia ki nei, ere te ingoa whakaiti ngā ingoa nei, kaore, he ingoa hoa noi, he ingoa karangatonu, a rātou i a rātou, a tā mai hoki te wai a mātou ngā mei haere tō muri atu, kai te mautunu ngā ingoa nei. Mautunu i roti o mātou hine ngaro ki tēnei wā. Engari, koena te me ki te hitori, poto nei pēr, tāi au te kōrero, mō te rua te Kaumātua nei. Nā, i te pānui kwau te tiamana, ko tike te whakanoa i te rōpū o te rua te Kaumātua. Engari, kwau te tiamana whakamutunga. Nā te hao i no tiamana e, nā te kore tangata tūne, nā te kore tangata atu. Ko matamate katoa te nuinga o mātou āpia, o tira te katoa nohio. Ko tai tonu kai te Arohaina, kai te ramoto, o tira kai kia kini, kai ngā Chatham e noho maina. Kāri i te tino ora, bueno, kai te ora. Kāre tāhe tāra mai ki tēnei tata tau hui. Ka noho te kia pau ki te tūngani, nei te tahi o Māori tō mātou komiti whakamutunga, ko rāpata Gillies te noho mai nei muri au. Kāre ki te ake he koro ki atu māku, i te mea ranga ko koro tia, i te tini o tātou, i te rā tātou hui, i mō tātou tātou o tātou haerenga mai ki kone. Ko mihia ngā mihi ki o tātou mate, te nui noho o tātou mate, rokia ko kohumimu mai i rute te kutaringa, a Tainui kua tae mai nātou ni te Pōneke, me tō rātou mate, me ki tō tātou, tērā o tātou mate, i roto i tātou hui. Nare, mutuana tērā wāhanga o tātou hui, koera, hoki tunu atu ki te kāhenga. Koena mihi Arohaina kia rātou i hoki atu ni. Koena ko mihia o tātou mate. Ko tae ngā whakawhetai ki tō tātou matu nui te rangi. Koena ko tāku he tautoko no te wahanga kia ho. Mo te rā wai. Nare re kore tōia roatu. Kei te hau wiri haere ngā wāwa e koroua nei, ko te rōrau e tūana. Nara, me mutu nā ke pei koni, he ka ki taku rōpū e whakatata mai nei, hoena, hara mai tonu, ko mutu tonu taku āku nei kōrero. Nara, huri noa, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa.
Arohaina. Tēnā koe te pāpā. Ko tū ki te whakautu ngā mihi ana mō kōrua ko Robert Gillies. So that was Papa Nolan. So we have the chairman and a committee member of the Association for Te Hokowhitu-a-Tū for the 28th Battalion. On stage as well, we have the co-founder of He Kura Te Tangata, and I will speak on that later, Auntie Puti Maki. And we have there
on the other side, a trustee, Auntie Julie Dwyer. So those are the representatives for He Kura Te Tangata. And all the numbers that are encompassed in the programs today, they are based on these wars. But in order to finish it and to appropriately pay tribute to that era, could I ask, and for those of you, if it's your first time here, you may not be aware that the mana whakahaere and the Māori changes its custodial arrangements here, and every tribe comes in to help Te Papa Tongarewa to undertake its cultural duties. At the moment, Ngāti Toa Rangatira is here as kaitiaki, and so to formalise and to open our festival for 2016, could I please invite the representative for Ngāti Toa Rangatira, Taku Pārai. Kei te motu mihi ake kia koutou ka tāmai ki tūpuku tika i runga te reo karanga kei matararu kia tātou. E huri ake ki te mihi atura kia mātou nei kuia kei runga te ātāmira kia koutou honore e ki te atu kia koutou ka tāmai. Kāre te roa kukuru e tuake me ki e huri ake ki te kaupapa ka tāmai tātou. Hei inoi tātou, hei tūwhiratanga. E te atua kaharawa tēnei mātui noi kā koe i tēnei wā. E pāuwhia mai tau manakitanga kei runga a tātou. E haramai ngā iwi katoa me ki kei runga te kaupapa, te karanga te kaupapa kei mea te araru ki a tātou. Manaki hea mai ana mātou nei Kaumātua kuia mokopuna kei runga te marae maha. Manaki hea mai ana mātou nei a marae maha e tukahara tau mo te tino rangatira tangata mana motu hake o Ngāi Tāua te iwi mahari. Nau rere e pā e whakamoimuti e whakawhitai ana mātou ki a koe. Mō ngā mea katoa ko ukaraiti hoki tō Matariki. Āmene. E tuake tātou meki e himine tuwhiratanga a tāmanākau Māori. Tāmanākau. Whakamaua tātou kia tīna. Haumi e hui e. Tēnā tātou. So our guests have declared the festival open for 2016. All right, so you're looking at the stick. I'm not chucking off at all these ones who come on with a stick, I'll tell you. And I was a bit ashamed. I thought, oh no. About 3 weeks ago, I sort of slipped over and I hurt my back. And the doctor's saying, you can't go. And I said, I don't care, I'm going. My faith is that strong. This is the favourite of all my events.
And my faith is that strong that if I come to serve here and serve Kuia and Karaua, that just their whole mana will make me better, so I'm here anyway. So, there it is. No widowers to look at me. There. Yeah. So, hey, don't take a photo of my leg. Bloomin' get it. Ka mate koe taku tok tok. Bloomin' cheap. I know where he's from too. I know those bloomin' t-shirts. Yeah, because when I went to the doctor and I said to him, I've hurt my back. And so he had a look at the back and he said, that's the reason that your leg is so sore. And I said, well, what can I do about it? He said, well, you are getting old. You know, now that you're 52, it's just... Oh, shut up! All right, now that you're 60... Well, yeah. But it's old age. And old age is coming. I said, you don't even know what you're talking about. Yes, it's old age. I said, well, how can it be? My right leg is really good and they're the same age. Please. Anyway, we need to get on with the real stars. Tēnei te mihi hoki ki te kāhui ariki. Princess Tōmairangi is your patron. She's my darling sister, and welcome to another year. I know this is a joyous time for you too, Princess Tōmai. So welcome amongst your people to be all the way here in Wellington. And to all the people who are involved, what a special, special time. The thing I'm noticing, lots of young people coming now, and I think that's wonderful. That's neat, eh? Anybody else from other parts of the world? Any other parts of the world? Where are you from? Shut up. Here, just stand up and face your nanny's God and tell them where you're from. God, you're going to get a smack. Go and stand up. I dare you to stand up and do that to your nannies. Stand up where you're from. Thank you very much. Thank you. I think it's neat that they've come. I think it's absolutely awesome. And surely for me that ensures that this kaupapa lives and that the tēnei kaupapa o te Kapa Haka ka haere mo ake tonu. Anyway, let me introduce our next group. The theme, as I said, of this Kapa Haka was to be based on the Māori Battalion and the wars. And my next group, they actually have things like, well, there's a waiata-ā-ringa, kia ora te papa. There's another one from Henare Waitua, Ngāti Parau, Pai o te riri. I'm just going briefly through this and I'm hoping they will talk about it. We have Auwe Mama, Auwe Papa. We have, going back to, and last night we had a fabulous production about Papa Wihuata, and we have here something that always reminds me of him. Auwe Ihu. We have hymns there. Hitara Waha Huka. We have Tomo Mai e Tamama. We have Mā Te Pēnei. We have all these songs that maybe you young people heard your nannies singing. We have the Ode for the Fallen. So within here, we have a mix of all these things. The thing that a lot of people remember is the dirty songs these old people are singing. And it's that time when I hear them, I'm thinking, please, you young people, don't speak te reo, don't speak te reo, don't understand, don't understand. So in order to appropriately open it for me, could I ask those people who are uri of soldiers who were in, not who died necessarily, who died overseas. And as we do that, I might open the curtains, Nance, if you might, as I ask, it's like my personal roll call. Could I ask for the uri of soldiers who went to World War I to stand? Me mihi a-ringa. Please remain standing. Could I have the uri of those also to join them, those uri of the soldiers who went to World War II? Want to roll the curtains now?
And I'd like them to just be the people who actually start this festival to welcome on behalf of Haukainga, and they've been around for many, many years. Would you please join these ones in welcoming with a round of applause Ngā Pākeke o Pōneke. Go!
Hope! Tū
Pēnei i a tātou, kua mahu e nei. E kore hoki rātou, e ngoi kore. Aha koa, pēhia, i ngā āhuatanga o te wā. I te hekinga atu o te rā, tainoa ki te āranga mai ki te ata. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Te Hokowhitu haere ki te pakanga, te Hokowhitu kia kaha. Te rāte hahi ki mone, he mura mura nei ka whiti. Waiata te hono rehi, ki te putu ngā hawara. Ki a kaha mo te kingi, Oue, ate ate kia kahara. Ano te Hokowhitu hai ki te pakanga, te Hokowhitu kia kaha. Kia rāke ahi ringa nei, he mura mura nei ka whiti. Waiata te hono rehi, ki te mutu ngā hawara. Check. Thank you. Anō te ino i ka koutou, me mihi hoki ki te mana whenua ki te tēnei te kapa o Ngāti Pōneke. Let's just have a look. 1 moment. Stay there. How old are you? 82. 82. How old are you? 77. 77. Both 21-year-olds. This is where our mana lies. It's in his wheelchair, not in a beehive. We're getting quite full. And if I can tell somebody out there, there's quite a few seats over here if you want to fill them now. I need to just give you a little bit of the housekeeping so that you know where you are. And they're particularly worried because this is a Kaumātua hui. Mine to them is, my nannies are probably faster than you. You know, how many can run to the marae and get ready to feed 1,000 people in an hour? My nannies can. Can your politicians? Doubt it. Oops, I better have a feed. Here's a little bit of housekeeping, please, if you don't mind. In the case of an emergency, please follow the instructions of the Te Papa host. They've got the blue t-shirts and the black t-shirts. Ko ngā whare iti kei wahone, just outside the door on the left. Please don't bring your hot kai in here. Maybe don't bring any kai in here. And the prams are a little bit of an OSH hazard because if anything happens. So try and keep them right on the side. Please take your rubbish away with you. Please don't sit on the stairs. Again, that's the regulations for fire. Here you are. If you want to pull your phones out and tell your family how to watch it on the live stream. Do you need 10 minutes to pull your phone out or what? No, because I don't even know where to find these things myself. But to watch the live stream, somebody remember for the nannies next to you. Go to the Te Papa website, www.tepapa.govt.nz. So there's www.tepapa.govt.nz.
Then you just click onto the Kaumātua Kapa Haka, and I know mine are watching it in katikati, so that's really good. And I'll keep mentioning this so that you can tell them to watch. When you need your morning tea or your lunch, and all day tea, coffee and Milo, the Amokura Gallery is on level 4. The dressing room, the green room space. So if you're on this morning, maybe it's a good idea for you to be sitting up there so you don't have to go rushing at the last minute. If you're one of the performers, the green room is actually in Oceania. That's on level 3. So this is the Soundings Theatre, if anybody are coming. The Amokura Gallery is, that was a level 4. The green room is a level 3. And somebody will come to get you if they need you. Here's the teams that are up today, so that if you're watching on live stream. Next up we have Waikato Taniwhanarau. Then we have Rātana Pākeke from Whanganui. Then we have Ngāti Kahungunu. Then we have Te Awa Tupua of Whanganui. Then we have Ngā Pākeke o Ngā Hau e Whā. Then we have no Tamaki mai te Puru o Tamaki, Kaumātua, ko Ngāti Whātua, ko Orakei. I reira mata katina. Then we have Ngāi Tahu. Then it's Auckland Anglican Māori Club. Then it's Taranaki. Then it's Ngāti Awa. Then Ngā Pākeke o Ngāti Awa. Ka mutu ngā mahi o tēnei o ngā rangi I runga I te tai rāwhiti ko te Hokowhitu-a-Tū tā rātou nei tū maumahara kia rātou mā. So those are all the things. Let me get on with our next important guest. So if you've got to take all your cameras, but is everybody here authorised? If you've got a camera, then you should have a nanny in this group. Don't just take it out there and just put it on the net and think you're neat. No, you should be. I think this is one of the golden chances to film your nans and koros. My next group, the 6th year that they have attended this kaupapa, bringing their own unique style of entertainment to share with the motu. They actually are the ropu tautoko for Princess Tōmairangi, the patron of this, the Kaumātua Kapa Haka. This year is very special. They acknowledge the rima te koutou of Kingi Koroki, the te koutou of Te Ariki Nui Tūheitia, and especially the Koroneihana Tua Ngāhuru, or Kingi Tūheitia, in August of this year. They acknowledge the recent passing of 2 well-known people throughout Aotearoa and Māoridom, Piripi Munro and Ora Kalkot. Both were highly regarded by the late Te Ariki Nui and by the patron. They dedicate this performance to all of them, and they say, haere, haere, moi mai rā koutou. They'd like to take this opportunity to convey their best wishes, and if the family are watching, please, on behalf of the Princess Tōmairangi, and of course on behalf of the Kāhui Ariki, best wishes to Te Napi, to Te Wehi Waka, Uncle Napi and his whānau at this time, Te Arohanui ki aia, a koro Napi. This year they have a repertoire of waiata composed by tupuna that have been revived. They pay tribute to Kingi Koroki with Mā Te Pēnei. They dedicate the waiata-ā-ringa e ngā iwi to the late Te Ariki Nui. They acknowledge another iconic composer with Hāhake Taku Uma. They pay homage to those composers from Te Pau o Mangatapiri and Tūranga Waiwai with E Te Iwi, Manini Waka, Chase the Bride. That's one of those songs. When they get there, you can go like this. La, 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 la. Don't you listen. They embrace the waiata and poi of old, brought to them by the Tamaki and Waida whānau Te Karu. I like to move because these are my mothers and my tuakana. Please help me to welcome the representatives, not just for the patron, but for the kingitanga. Me mihi kia Waikato Taniwhanarau!
aki o te kaupapa nei koutou ngauri rangatira o ngā mātāwaka te nara koutou. Tēnā rā koutou ngā mātāwaka ko hae mai nei ruturi au kuranga te kaupapa nei e. Tēnā rā koutou. Nei rā mātou te ropu Kapa Haka, Waikato Taniwhanarau e, tēnā rā koutou. Waikato Taniwhanarau e nguru nei. E hoki ngā mahara, te pakanga tuatahi, te pakanga tuarua. I te haere tanga atu a tātou tūpuna mātua, ko e te hea rātaka ko kore hoki mai. E ai te kōrero me haere tūatu me hoki tū mai. Tēnei rangi toru he mea whakamaharatanga mō rātau. E kore rawa e mutu te ware. Kore rawa hoki e mutu te tanu. Ta tuatu ana kia kingi koroki. 5 takau marama, 5 takau tau, ki muri nei tana wehe ngātu ia tātou. Te rāwā tonu ka teika piki atu rā, a piki. Ia tātou nei ko te ateirangi kāhu ki tōna taumata. Whā te kautana nohonga ki reira ka teika hingātu. Tēnei tau tonu ka mara ki ana.
Kia ia. Te tua o ngā huru ngā tau, e mahu ake nei tana wahe ngātu. Tēnei tau, ko te tua o ngā huru, te tau, i piki ai a kingi tūheitia ki tōna taumata. O he rā, whakahira tēnei mā tātou he tau, nunui, mā tātou te iwi mau. Kei konei tonu te mihi kauana kia kouta katoa. Anei rā mātou, Tainui, Waikato Taniwhanarau, e whakātū ranga anō hoki ki mua ki tō koutou waro. Tēnei tau, tēnā koutou katoa.
Iwai mahoa mai,
kia mai. Waikato Taniwhanarau, e rere ngā poi. Taniwhanarau, kia mau!
Poki a karita! Hei tēnei hoki! Pumati raha! Tūri patia! Whawhai ake! Wai waitakahia kia kino! Kino nei hoki! Inga torona kei waho pautana! Manini waka! Tara waka! Tara kife! Tara kita! Tai kita! Waka tuatea! Tauna tanivia! Tauna wahine! Neke neke hia! Hoka hoka hia! Hiki hiki hia! Ea hia! Ea hia! Tauna! Tauna! Mo tō tātou nei ariki nui a Tūheitia and our patron, the Princess Tōmairangi. I do hope you under 21s weren't watching.
And you know all that. That doesn't mean what you think it means. They just got the sore hip. Please help me again. Waikato Taniwhanarau. It's funny how, you know, you look at them, and I know a lot of you are here. Tēnā koe aroha, Waikato. You look at them and you look at, you know, this function, you look at people and your heart just about bursts because you're so filled with love for them. They're not even your blood nanny, but they're your nanny. And it's just magnificent. I sit out here, I feel as if my heart is going to burst with love for them. So thank you very much, everybody. In our first group, the oldest was 87. The youngest was 50. In our second group, it was 86 and 55. I'm not too sure what Waikato had. And I'll tell you later. But thank you. And thank you to the online people watching the live streaming. Thank you to Waikato Taniwhanarau. As soon as you stop moving around, we're going to bring in the next one. Anybody outside who wishes to have a seat, please come on in, because there's lots of seats in here. Just before we move on, I'd like to thank Te Papa Tongarewa, and I also like to thank our sponsors, Te Puni Kōkiri, Te Tumu Pairoa, and Te Māngai Pāho. Those are the ones that have sponsored your festival this year. Thank you very much. And again, if you want to text your whānau to watch the live stream, go to the Te Papa website, www.tepapa.govt.nz, and then click on the Kaumātua Kapa Haka page. My next group, no ngā maunga tito hea. But the rangatahi, a lot of all these nannies and Pākeke, their group actually just went on at the Aotea regionals for Matariki, and they won. Their group came first, so tēnei te mihi ki a rātou. Engari ko tēnei rōpū, established in 2010 under the umbrella of Te Reanga Mōrehu o Rātana. Ngā Pākeke o Rātana at the time was made up of the nannies who called themselves Te Rōpū Rawakore. They used to meet every Wednesday to have sit-fit exercises, line dancing, and just really for whakapanaungatanga. This group, Ngā Pākeke o Rātana, joined the Aotearoa Regional Kapa Haka Festivals in 2010, which allowed more teams from Aotea to go to a bigger stage. They are tutored this year by Jono Carr, and of course they come here representing, they're very special to me, particularly because of my tungane Wakapama died this year, and he was the president of the Hāhi Rātana. So to have this group here for me is like, like he's come back again. Nā reira, please help me ki te mihi āringa ki tēnei kapa Ngā Pākeke o Rātana.
Kiraro, Kāwiri! Whakarongo ki te reo tamariki e Taranaki re. Whakarongo ki te reo tamariki e Taranaki re. Whaka rongo e
Ngā Pākeke, o te pā o Ngā Ariki, ana Ngā Pākeke o Rātana. And you're very welcome. Can you hear me? I can't hear me. No, they can't hear me either. Yeah, I was a bit ashamed to hobble out here. That's all. Thank you, my son. Thank you very much. This is not like the other competitions where they say, don't you record anything, don't you tape anything. I'm saying to you, tape them. Photograph them. You don't get this chance very often. You go for it. You take them. The memories belong to you. Otherwise, what are you going to show your tamariki? Yes, I go for it and take it. So, tēnā koutou. So we've had Ngāti Pōneke, we've had Waikato Taniwhanarau, and now we've had Rātana pā, Whanganui te Awa. And now we have coming up, I suppose for me being from Ranginui, tōna teina, Kahungunu, supposedly very good with the women. So if there's anybody out there who needs a seat in here, if you can see from the screen out there, if you need a seat, please do come on in here. We do have another area, which is the green room where people are watching. There's also a screen just out here. I'm going to ask one of our karawas coming for the next rōpū. Everybody all right? Āwhina mai Ngā Hau, hei mihi hoki ki tēnei te waka o taki tunu. Ia rātou e whakaeke ana, tēnei hoki āhau e mihi ana ki te tungane, kia Tamahuata, the co-founder of He Kura Te Tangata. And the legacy that he left behind for all of us. He was a man of great vision. And I don't feel as if he's dead because all his kaupapa is still living. And so I suppose I have a memory trip when this group walks on. Tēnei te tuku atu ki tā rātou māngai. Hei kōrero e ngā mahi i a rātou e tuana ki konei ki runga ki te papatū waiwai. Kia ora ana koe, Auntie Mabel, kia ora ana koe i tira. Tēnā rā koutou e te whānau o Matariki. I hara mai nei ki te mātakitaki i ngā whakangāhau o ngā taikura o te motu. Nō reira i tēnei wā, ko te taikura ngā whetū Matariki o Kahungunu. Ka whakangāhau atu ki a koutou. Ko rātou hara mai nei mai wairoa, hōpūpū hō nenge mātangi rau. Kere taunga ara rau hau kanui tai atu hoki ki te wairarapa. Nō reira a mātou waiata, ko waiata-ā-tū, mā keinanui tatau huata me paraire tamuana i tito. Nō reira, tūturu whakamau a ke tīnā. Tīnā. Haumi e, hui e, tai. Kia ora mai rā koutou.
homecoming, my head was running and my body was going slow as. Engari, anō te inoi kia koutou. Kia mihi ki te wairua o taku tungane, tātātou nei tungane, a tama I kawea mai I tēnei rōpū. So please help me to thank Ngāti Kahungunu, Taki Tūmu Waka. And I'm just looking up there, I see my taina came all the way from Taupo to watch our sister who's in here. Did you enjoy that, Chris? They were awesome, eh? So that, yeah, and thank the people like those, like the Palmers, who came from Taupo and who've come such a long way. If you've just come in, thank you. This is the 2016 Kaumātua Kapa Haka, the National Kapa Haka, Taikura. And in association with Te Puni Kōkiri, Te Tumu Pairoa, and Te Māngai Pāho, Te Papa Tongarewa, thank you very much for being here. If you want to watch the live stream, go to www.tepapa.govt.nz for all those ones. There will be no official lunch break. At the moment, you might be looking and thinking, wondering what we're doing. We've still got a few teams to go. We've still got, my next team is coming up. Then we have Ngā Pākeke o Ngā Hau and Te Puru o Tamaki for this morning's issue, Ngāi Tahu. Then we have the Auckland Anglican Club, Taranaki ki te Tonga, Ngāti Awa, Ngā Pākeke o Ngāti Awa and Hokowhitu-a-Tū. There is no official lunch break, but about 1:30 I'm going to be advising the kaupaka haere for teams to go pick up your box with your luncheon, or you can even stay up there in the Oceania room and eat it. Tēnei o ngā rōpū. Anō kia karawhiua e taua tongi, ko au te awa ko te awa ko au. Nā taku tingane a Morvan, ana tipa Simon rawa ko te sister nei, ko Kura, I whakatū I tēnei rōpū, kia kawe atu e ngā wawata a ngā tīpuna ki te katoa, I runga I tēnei kōrero, e rere kaumai I te awa nui nei, mai I te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa, ko au. Nā reira, anei anō te rōpū, te tautoko hia e tēnei o ngā kaupapa, te kapa o te Awa Tupua. Karanga mai rā.
koutou, ngā mate o te pō, kua whaturangitia. Koutou i tīmatatanga mai, o ene o a tātou mahi. Kai te mihi atu kia koutou, hoki atu, hoki atu, hoki atu. Hoki atu ki te tūturutanga whare mō mātou te tangata. Waihotia mō mātou, te hungaka no hiora i tēnei tau, ki te mihi atu kia koutou, moe mai, tokoto mai i tō koutou mo ingaroa. Nō reira, ngā hau e whā, ngā waka e whiti. Tēnei mātou te mihi atu kia koutou katoa, nau mai, haere mai, haere mai. Haere mai o koutou mate ki konei i runga i tēnei marae o tātou. Kia tangi ai tātou katoa mō rātou. Kia heke atu ngā hupe mō rātou. No te mea nā rātou i hō mai kia tātou e nei mahi, kai te mahi tienei e tātou i tēnei rangi. Nō reira kia koutou katoa, kai te mihi atu, tēnā koutou, a kia ora mai tātou. Te Matariki. Te Matariki, e tu koi kumaya nei te rawi. I runga, te Matariki, koi e nei ko te tīmatatanga o te tau. Māori, te Matariki. Kia koutou, te rōpū tēnei o te Awa Tupua Whanganui, Taikura o te Awa Tupua. Nō reira, tō tātou taonga, tō tātou pāpā, i whakākotia mātou, iaia e ora ana tipa, moe mai me rātou katoa mai i tō moingaro. Tēnei te mihi atu kia koe, e kore mātou e warware atu kia koe. Nō reira, moe mai i te kororia tangata o tō tātou ne matunui te rangi, kia whakapaingia tātou katoa, ki te ingoa te matua, tama, wairua tapu, ana. Ai, o te rārangi anō. Ia koe te
Away.
puppet. Tēnei, hurihia!
te Awa Tupua. And kawahe ware ware, these groups are on again tomorrow. So you get that second look at them. Thank you, you can move around, and there are people out there waiting to get in, but they think that the rows are full. I don't know whether you can just close up a little bit, and so the staff can bring in some people. Let's just wait till the others get themselves out of here. And while they're just moving around, the wharepaku are just out here and to the left. Thank you very much. I'm going to ask you to move as fast as you can so that we can get on with the next lot. Thank you. If you're waiting to be seated, come on in. Thank you. Taniwhanarau, lots of seats over there and down here. We're just going to hold off till people have got a seat. Thank you. We should just about have ourselves there. If you can just move in a little bit, that would be very helpful. Te Papa staff, can you see these seats? Lots of empty seats here because we're going to go. If you feel you need to have a cup of tea or malo, that's up in the Amokura gallery. Please go on up there. The Oceania is where they should be dressing. And this is the Soundings Theatre. Thank you. Please have a seat. My next group. Thank you. This next group. We've got two groups here who've joined forces. So they have a new name. And it shows that they're united. They've worked very hard this year to produce a program that acknowledges the theme for this year, honouring the soldiers of the 28th Māori Battalion who fought in the Second World War. Thank you, everybody else. Thank you. People have moved. Now be quiet. Because I need to whakamana the next group that's coming on. Te Papa, you can bring your staff and please do so. This group are aware that, songs like Owe Ihu will be sung many times this weekend, but it seems quite appropriate because it is a hymn that was known as the Soldier's Hymn. As well, they know they will be sharing things like E Te Ope Tuatahi and Owe Mama with other groups. And they think it's really tūmeke. But they acknowledge the compositions of Sir Kingi Haka with Toro Mai, Kohine Pōneke with Kua Rongorongo, Kingi Tahiwi, Hea Kei Taku Uma, Canon Huata, Tūtira Mai, Auntie Davi with Hinemoa, and of course Apira Nangata with Aue Mama, Aue Papa. I'll just shut up till you finish your talk. I'll just wait here. Tell me when you finish. Okay? No, but I don't blame you. I don't blame you, and I'm not trying to stop you from talking because sometimes we've only got one weekend
to revive all those relationships. It's hard to fit everything in. So kāre tēnei I te whakahāwea I a koutou. Engari kua hia au ki te whakamane I te rōpū te whakaeke ki runu ki te papatū waiwai. Koe rā noi hoa. So, this group, Te Rōpū Tāhiwi, they're a combination of Te Rōpū Pakeke or Te Whakaoho Ake and Te Rōpū Tāhiwi. They have retained their korowai and feathers, and Whakaoho Ake have retained their green outfits. They're privileged to sing the waiata of these renowned composers. Tāhiwi have enjoyed working with Whakaoho Ake and look forward to a weekend of waiata poi and maybe the odd haka with all the groups who have travelled from afar to be here. And they say, ngā mihi mahana kia koutou katoa. I thank you very much for giving not me your attention, but these rangatira behind this curtain. Please help me to thank and to welcome Ngā Pākeke o Ngā Hau e pā, who are Te Rōpū Pakeke o Whakaoho Ake and Te Rōpū Tāhiwi. Ngā Hau e pā. Ngā Pākeke, o Ngā Hau e whā, ko taimahi tēnei wā, ki te whakangāhau I a koutou. Nō reira, a muri mai tēnei, ka tahi anō mātou, ka hoki mai a New York, a muri mai tēnei, ka haere mātou ki haina. Nō reira, ke kaha koutou ki te paki. Tēnā koutou, tēnā koutou. Aka hai
we go. Boy. Boy. Kia ora tātou, ane rā ko mutuke o mātou mahi, engari ko tā mātou ai ta whakamutunga, he pāna ki tērā o tātou koraua, I haere ki te pakanga, ki te whawhai a te ngārima. Ane rā ko tēnei waiata, o te tahi oku kuia, I titohia, I tēnei waiata, I moatu tona haeringa ana ki te pakanga. Ana ko te ingoa tēnei waiata, ko rokuhia. Kia ora tātou. Hope! Oh. Everybody hope it? Rukuhia toru wha. Rukuhia mahiru te moa. Moria te mana o te motu e te tani. Te tai
aha ko pēhia tia e ngā āhua tanga o ta wā. I te hekinga atu o ta rā, raino atu ki ta aranga nui i te ata. Ka maumahara tonu, tātou ki a rātou. Ina, ina, ina. Uku hia. Tēnei anō te ino i ka koutou, me mihi atu ki tēnei ko ngā ropu e rua, ko tāhiwi me te whakaoho ake, engari ko ngā hau e whā, tēnā me mihi. Let me just ask you, who's the oldest? Who's the oldest? Oh, stop lying, I know when you're old, who's the oldest? Come over here, auntie. How old are you? 21. Old enough for what? Usually when you're 16 and you're sneaking out to meet your boyfriend, you say, how old are you? Old enough. Is that you old enough? 82. 83. So, many combined skills in there. And I know a lot of them have come, you know, they've left their families behind, but if you can remember the times when you've had to get out to these Kapa Haka, I see a lot of probably other cultures who maybe don't understand the language. I don't know that that's important. I think what's important is that we just enjoy the culture. And so from this group you can certainly understand it, you know, because they portray it really well. I'm sure many of you come from a Kapa Haka background, yeah. Oh, there's my brother. Nice to see you, Mr. Bird. Thank you if you just make way with the seat. But I can remember, and many of you can, when you've had to go out and do some of the bloomin' kids, you know, like these young ones. Really naughty, eh? Then you're trying to get ready, and these kids are moving in and out. I know I used to say to mine, you know, I used to tell them, do not push me. I've had 6 children without any anaesthetic. I will break you like a twig. I will break you like a matchstick. Yes, so needless to say. And you know that look, I always talk about that, the nanny's look, where they do this. You got a nanny that does that, and you can feel it boring into you. And you sort of turn around because you can feel it into you. And that look is actually saying, in case you didn't see the look that I gave you, shut up. So, but there's a lot of those years that are in there. And if you've just turned up, welcome on behalf of Te Papa Tongarewa, an association
with Te Puni Kōkiri in association with Tumu Pairua and in association with so many of these people, and on behalf of our patron, the Princess Tōmairangi. Can I ask that those people who are responsible for teams, if you make your way up now to the Oceania room and pick up your lunches, please? Right, enough of the mundane, because the real talent of this. My next group is from Tamaki, Makaurau. Anei ki ngā kōrero whakataki. Ko te puru o Tamaki e tuku mihi ki ngā iwi. Whakapiri, whakatata mai, kia kaitaua. Kia noho tahi tohaina te aroha. Pupuri sia ki aku akoranga a ngā mātua tūpuna. Hei oranga mā ngā uri, whakatupu ake rā. Puri tia te aroha mo ake rā. I ngā wā o mua, ka tū tonu a Ngāti Whātua ki Tamaki ara, Ngāti Whātua ki Orakei, i te papakainga tūturu i o kahumata momoi, i tērā wā ka mahia o tātou tupuna te mahi tika me te pono, ka hikoi a tītahi i te onepu o kahu. I reira, ka mate ki te e ia te kōrero e pāna ki tō mātou nei nohanga. A te tau parapara, te moteatea, te waiata-tira, te haka pōhiri rānei, ara heaha te hau. Kia tuku hoki i aku whakaro ki tēnei o ngā rōpū, he tauira rātau mo te kaha o te tangata, kia pakanga mo ake tonu mo te whenua, ana mo ngā tikanga o ngā tupuna. I have a bit more talk here, but I thought I really am wanting to open that curtain and let them out, because the thing that lives for me is that, was it 3 or 4 months that they sat in there at the well-known Bastion Point at Takaparafa, and they thought they were prepared to die, and one did. I very much admire people who are prepared to die for what they believe in, people who are prepared to die for the things that their grandparents left them. And so I'd like to leave the rest of the talk for them to exemplify in their actions, and I wonder if you might help me in recognising the fact that they are the epitome for me of what I think Māori should be. They remained Māori. Nā reira, tēnei no te inoi kia koutou kia āwhina iāhau te mihi ki tēnei ko ngā morehu, ko ngā toa, ko ngā hoariri o te kāwanatanga. Tukua mai te mihi ki runga ki tēnei o ngā rōpū, ko te puru o Tamaki Kaumātua.
Ati he wā mauri ora ki te whai ao ki te amarama. Ko te tuatahi ngā wā katoa, kia tukuna ngā haka o mui miti ngā haka whētai ki te runga rawa. Moana tini manaaki tanga katoa ko whariki hea ki rungi a tātou. Nō reira koutou ngā kai hāpai, koutou e tātaki nei ngā karaki e tāta nei, o tēnei te mihi tēnā koutou. Tuarua rā ka mihi rā, kia rātou, ngā mātua ngā tūpuna kua wehe atu ki te pō. Ko tēnei te rā mai mahara kia rātou ngā hoia, rātou kua tū ki mua te murota, rātou i mate i tā wāhi, rātou e taputo mai rā i rote ngā urupa o whenua ke. Rātou e kore hoki mai, rātou ua hoki ora mai, rātou kua mō rehu rehu ai. Nā reira rātou katoa, ngā mate o te wā, ngā mate kua whariki hea, i rungi tā tātou nei, a tamira i tēnei rangi, ka mihi, ka tangi, auwe, taukiri. Ako ki mai ki te whai au ki te amarama, e te ahi kāroa, e Ngāti Toaranga tira karanga mai. Karanga mai ki māhuhu ki te rangi, karanga mai ki te maunga, o kie, te moana o Waitemata, e tūnei e mihi nei, a tēnā koutou. Nā koutou te mana nui, nā koutou te tapu nui, nā koutou ke e hāpai nei tēnei o ngā kaupapa, mo tēnei wahanga te tau o Matariki, nā reira e te mana whenua ka mihi atu. Ko tai mai mātou ngā Kaumātua, mātou katoa tēnei karekau he makawe, whakaru ke ngā turi, kei te āhua turi, e tahi, kei te kāpōka, tai te whenua ko tai mai. Ko tai mai ringi te reo karanga, kei te kawea mai, a ngā taonga o te kāinga, Tamaki nui, Tamaki roa, ko Tamaki tēnei kaingia ngā ika me ngā wheua katoa, e ngā rauawa o te motu, kei aku manukura tāne, aku manukura wahine tēnā koutou, e ka mihi rā ki te tōmairangi, taku tua wahine, ko koe tēnā whakamarumaru nei te kaupapa, me ngā tini maharatanga, kei rungi a koutou te kihingitanga, tēnā koutou, anei te kei o te waka, e mihi nei. Anei te kei o te waka e te aki tā tāwa whenua i Tamaki. Tāku ki a koutou e te kihingitanga, kau e ware mo te rata. Mā mātou te rata e te aki matahau. Poi anō, ko tahi te kōrero, nau mai, piki mai hara mai, ko te tuwhera tonu, ngā kuaha o tumutumu whenua ki a koutou e aku rangatira. Tēnā koutou, he wai. Tūmara te tua Tamaki ka petiro, ka hara mai ka pere aramo, ka hara mai ki te karere, uia mai ki Tamaki makauro. Rongo maura, umore rangatira, tūtira mai koutou e te taumata, tuana rā i te hoi taku waka, tuana rā i te mata o te whenua. Ko waiera, ko te tai tokera, Tamaki makaura, ko te e Waikato, ko te Waipōnamu, ko te tai rā
Poppy. Uncle, stop smiling. Ringa if you are. Where's the Welsh?
Anei ke ngā mōrehu o Ngāti Whātua, o Tamaki hoki ko hara mai hei kanohi mo ngā tupuna I mate ai mo tā rātou whenua. I very much admire you and I love you and I thank you for being warriors for my grandchildren. Tēnā koutou. Your oldest person is how old? 23. 23? And the youngest is 22? Well, go and get off. You can't stay here. Just because you sat in that Orakei, you can't sit in on my stage. Come here, girls. Tell them who your oldest is and your youngest. Mona Tamariki is our oldest queen that's here. She is what, 90? 80, 85. Yeah. Our youngest Mokapuna that is here is, I think, about 12. So kia ora. You enjoyed that one? I enjoy watching it from out here. Can I please ask those administrators, ngā kaiwhakahaere mō ngā kapa nei, the organisers for the groups, could you please go and get your boxes with your lunch and feed your old people up there? I've just had two out here who sort of were crying for their shoes. I think they got the wari as well because they actually left them up in the other place. Yeah, so if you've got any with a little bit of dementia and sort of with a little bit of Alzheimer's, can you please watch them? Thank you. My next group. Have you all had lunch? Everybody had lunch? I've got a group coming up, but first of all, because I'm pushed for time and I really want to have time with my family as well. Can I ask my brother-in-law and Owen, can you come up here and we're going to have a catch-up? Never mind these marriages, come up here now and then we're going to have time together. That's my husband's brother and his darling Owen. Come up here. Nancy, can you take these people to my dressing room, please? Coming in a minute. My next group. I've long watched this group because some of my really close friends are here. They acknowledge their tupuna, Te Ari Taua Pitama, as they have done every year, and his sister Wairemana Riwai Pitama of Tuahiwi. Their waiata are in memory of these two tupuna and also in memory of those tupuna who gave their lives in World Wars I and II. Their ages range from 50 to 93. And they come from Ngāi Tuahuriri, Rāpaki, Ngāti Waiwai and Ngāti Mahaki of Te Tai Pautini. I think kei reira hoki taku tuākana Aroha. Are you there, darling? And maybe this is the first opportunity some of you have had to look and to appreciate the treatment that we got at the Matatini in Otautahi. Was treatment fit for kings and queens. I've never actually said
No, I don't want any more crayfish. Hello? But that's how they treated us. Nā reira, e te tuakana aroha hara mai, mauria mai tāta awa nei whānau, ki runga ki tēnei o ngā papatū waiwai. Nā reira, kia tātou katoa, please help me to welcome te kapa Kaumātua o Ngāi Tahu. Whiti ki hai mā Tau pokanui o te ruru, te rekou, he pō, he ao, kāwatea. Tira hua mai te tau, hau mai te tau, ko Matariki kei ruka, ko tātou te aitaka o tiki kei raro. Anei rā mātou, te kapa Kaumātua me te poi nei, mahara mai nei. Mā te waku a Oraki, whakawhiti mai nei, i te moana hukahoko o Raukawa. Hei aha, hei tautoko i tēnei o ngā kaupapa. O tira, kāre kore, he hua ka puta mai i tēnei o ngā nohotahitanga. O tira, te nohotahi o ngā tuakana me ngā taina i runga i te whakaaro kotahi. O tira, te puritia i o tātou nei reo, me o tātou nei tikanga, a haere ake nei te wā. Nō reira, kāre tōru i ngā kōrero, hioi, e mihi ana ki a tātou, ka whakarau ki mai nei, mo tēnei te kaupapa o te rā nei. Nō reira, e aku raurangatira mā, tēnā koutou, huritai a whio, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou katoa. I roto I te matua te tamata wairua tapu me a koutou ana hera pono me te maanga he tautoko mai ai nei ake nei ai. I did have the program on here, and oh, God knows what I've done with it. However,
Ko ngai tuahuriri, ngai te wheke, ngai te ruahiki-hiki, ko arohura, ko wairātau, ko taumutu, ko ngai tahu anō. Wairewa, ko tuahuriri. Ko tuahuriri te tipuna, nō reira, e mihi anō ki te tautoko te mihi o taku, o tātou, o mātou tama. Nō reira, tēnā koutou katoa. 70 years ago, we were here on the wharf in Wellington when the Māori Battalion came home. 7-year-old child standing on the wharf with her 12-year-old tuakana, Isla. And the waiata that we sing today, we were taught those waiata by our uncle Te Ari Pitama and our auntie Wairemana Riwai Pitama, his sister. 70 years ago, 4 generations later, we have this mokopuna ring up on her toa's cell phone. Toa aroha? Yes, darling. Can I come to Kapa Haka Kaumātua with you lot? Or you best check with Toa. Oh yeah, Toa says I can if you say I can. 4 generations, same whakapapa. And this child, 7 years of age, has been teaching Tuahiwi School, where we all come from, the same waiata today. Okay, ready, darling? Take it away.
Ngawai, let me tell you about the karanga. The reason why we do that karanga is in memory of our tipuna. Because we were children travelling around and learning from our uncle and our aunt, we of course were never to karanga, because our Auntie Wai did all the karanga, or our taua hutaka did the karanga. But we were taught to sing it. And this is why we do that, in the karanga in that way. So we're driving around North Canterbury, going to all these Pākeke halls in Canterbury and all the farmers, and doing our concerts, our shows. We're on the bus going home. Uncle Tiari says to this 10-year-old, "Dear, get over here, sit with me, learn this waiata." He had only just written it out on the bus. So learn this waiata. Anei te waiata. Pine pine te kura, o te kura, whanake te kura, I raro I muri hiku. Ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura tuahuri. Tēnei te tira hau, tēnei hara mai nei, nā te hau nuku hau raki hau atea, ue nuku nā rako paikea. Tōku maunga te ko Oraki, ongo waka e nei, urua taerea mahanui taki tinu hei. A young man came from Porirua to Tuahiwi and fell in love with our cousin, Georgina, Auntie Wai's daughter. His name was Te Puoho Kātene. I noticed this, I think it's a footballer on TV, I saw his name was Te Puoho Kātene, and I thought, oh, maybe he mokopuna. Te Puoho was part of our group, our kainga, our whānau, and he left this waiata for us in relation to, of course, the World War II. Can I just say, Tuahiwi, 75% of our men went to World Wars I and II. We have here an uri, two uri on this stage, where their great-grandfather went to World War I, put his age up, so he went to World War I, came home, and went back to World War II, changed his name. World War I, he was Kereopa. World War II, he was Kemp. And we have Lois, put your hand up, and Denise, uri of this tipuna of ours. Where was I? I was talking about something. Oh, yes, yeah. So I just wanted to share that with you. Coming back to Te Puoho Kātene. Beautiful man. We loved him in Tuahiwi, and we love the memory of him as well. Kei te ora tonu a puoho, Te Puoho? Oh, whatever, whether he's on this side or the other side, we still love him. Okay? Tēnā rā tukua! E ngā hoe a e maranga mai ki runga kua wehe katoa e nei ki te po ko te wiki toria e karanga mai nei e ngā te
piri mai. In amongst all those waiata that we learned from our uncle, and you're not getting the whole repertoire today because someone took over our time. Anyway, we have these two little love songs, and of course, as we know, Te Ao Māori is full of love. We love each other, we come here and we think, oh, kei te ora tonu koe, ai. And we're all still alive and we love each other. And so we would like to sing these waiata for you, for your pleasure. Ke mia Yahweh. Camera. Kei hea te kāmera. Oh, kei runga. Whānau, did you notice the man up there waving? This is now our time to acknowledge our whānau out there watching us from all over the world. So, cameraman, would you please concentrate on the, because this is our custom to wave to our mokopuna and say, kia ora, darling. Not you lot, us. We'll try that again. Kia ora, darling. Okay, hop in. Kua puta, kua orara. Toru wha, awe, he kororia. Kia
Ko tēnei te mihi ki a koe, tō mairangi, tino aroha o mātou ki a koe. Ki a koe hoki, Nolan, tēnā koe, te rua takau mā waru te rōpū. Tēnā koe mō tō mihi ki a mātou i tēnei ata. Nō reira, tēnā koutou katoa. Our last item, and I need to explain to you while the Ngāi Tahu people are coming on stage to be with us. Any of you who are Ngāi Tahu in the audience, you are expected to get up on the stage now. Any half-caste Ngāi Tahu, anyone who has beget Ngāi Tahu, ko koutou te whānau, kara mai koutou, because we couldn't leave here without acknowledging our whānau, our hapu, our iwi at this stage. So, going back to Uncle Te Ari and Auntie Wai, when we were doing those shows, I was telling you about raising funds to help build Te Rangi Māori Centre in Christchurch. We had to stop the show. He stopped the show every time at 9 o'clock so that we could acknowledge those who went in service for our people, those who went to fight some bugger else's war, and those who didn't come back, those who are lying in other lands across the world, and those who were lucky enough to come back but didn't want to talk about it. And so our last item for you, Auihu.
waiata i tito, kua haramai māta ki te whakanui a ia rāta katoa, nō reira tēnā koutou katoa Kia ora. Ko te waipaunamu, ko tēnei te kapa o Ngā Pākeke o Ngāi Tahu. So, Aroha, how was, your oldest was, how old? 83. 83. The 93-year-old wouldn't come, she got the sulks. No, I'm kidding. So, 83 on stage? 83. The youngest was? 7. From 7 to 83. That's not bad, eh? Thank you, Aroha. So there's a big age difference there, and I actually, just looking out here, maybe there's a big cultural difference. I just want to have a little peep as to what other countries are in the room. If you're from another country, can you just stand up and tell me where, please? India, thank you. Tēnā koe, India. Do I have other countries? Pennsylvania, thank you very much. We're honoured. Thank you. We have Canada in the house. Thank you, Canada. Stand up, darling, and tell Nanny Mabel where you're from. We have India in the house there. Thank you very much, India. One moment, Nanny has to just check on the little boy. His name is? Henry's over there. Henry, do you want to come live in Katikati with Nanny Mabel? Oh, but I got more land than you got. Henry is from England. We're delighted to see you, Henry. Going through a little bit of an upheaval at the moment. They voted to leave the European Union. So we wish them a little bit of luck. They've made a brave decision. But it's my thought that whilst we can have opinions, we really need people, even iwi need to do that. Leave these other people to sort this stuff out. Stop getting involved. Sort your own shit out. Oops, I'm sorry. Yay, my aunties have gone to lunch. Yes. Thank you. Other countries, please. Did you say Netherlands? Thank you very much, the Netherlands. Up there. Want to come and live in Katikati with Nanny Mabel? No? Okay. Any other countries, please? There. I'm sorry. Darling, where are you from? You're from France? Novarani from France, thank you. Are you married? Oh, bugger. Never mind. I have your second husband here when you're ready, Kare. Any other countries, please? One country, somebody tell me I can't hear up there, please. Thank you. We have China in the house. Please welcome China. Thank you so much to all those other cultures. You know what's really important? That you will go back to your countries and you will tell all your countries how awesome mine are. You know, in the other culture. Right, we have somebody up there. Thank you. Are you waving because you're from somewhere, or you're waving to your nanny? Got a nanny here. Yeah, that's really important. Any other countries? No?
thank you to all the countries. If I may introduce these rangatira behind me. They represented Tamaki Makaurau at the biennial national Kapa Haka competitions, 73 to 83. They present today the action songs from each of those festivals. That first, waiata-ā-ringa, their tupuna and ours expected great things from the next generations, and I'm sure they'll say that they've got it. If one is to succumb to a challenge, ensure it was one worthy of capitulation, worthy of admission of defeat. This was the group's action song for the festival at the Rotorua Racecourse in 73. They go to Okara Park in Whangare in 75, Rugby Park Gisborne 77, Trentham 79, Ellerslie 81, Hastings 83, and they invite you now, all those countries particularly, to sit back and enjoy these. They have 6 waiata-ā-ringa, 6 action songs, and they've been a part of my history at Kapa Haka. No? We may make a change because they're on today and tomorrow. If you find there's a change in here, you may just have to look at the beauty of it because it transcends anything that I've said. So, and the thing is, I mean, I'm so famous that I can just say anything. And if I was as old as my nanny, I could say it and you would be really patient and you'd think, oh my God, it's just the age. But I told you about the age thing if you weren't here, with the doctor saying, my leg is bad because it's the age. They don't know nothing because my right one's all right and they're the same, on the same body. So it's on the same kaupapa. Nobody die. Please help me, whatever they're going to do. I think they're absolutely awesome at it because they've been part of the New Zealand Māori cultural scene for many a year. Please welcome the Auckland Anglican Māori Club. Hey!
Nāna ia ke te ika Māori e takoto nei. Kōnu tu tai me meha te wakatau poki mai a runga o hikurangi e. Heo, heo, nā hine te aparangi ki te tuatahi tapa iho e kupe ko Aotearoa. Kātau matahora ki muri whenua tika rere ana ki te Tonga ka hoki whaka
Hau kiwi, hau weka, hau ea he kōrero, kia whakarongo mai. Maiwi a te watu pākia. Hau e te taipākarunga, te taipākararo, kia pupuru tonu. Te huka taimoa nanui aue. Maiwi Pākeke o New Zealand, hurike anake. Kake kako takarawa. He paru paru no te pai tokera. Kia huku makore, ana tokai, ana tokai. Whātua Pākia. Taue te Tainwhanarau, te Tainwhanarau, kia pupuru tonu. Te huka taimoa nanui aue. Maiwi Pākeke o New Zealand, hurike anake. Kake kako takarawa. He paru paru no te tai tokera. Kia huku mai koe, ana tokai.
tikana tō kōrero i runga rā. O tēnei te whakataitai mō ngā Kaumātua. Nō reira, kua mutu te whakataitai, anei te waiata he whaka Ngā Hau. There are many of you who know this action song, so we're inviting you all to stand and join with it. Mabel, can you send your ushers around, please, and collect money from anyone who's not standing? And we'll take it back to Tamaki, to Te Puea Marae, and do the job that the Wellingtonians are
I suppose over the years, many of these Kapa Haka groups have left a certain thing, maybe a composition, maybe costumes. This group that had Kingi and Ihaka's influence have left that flavour. I saw you all mesmerised, totally mesmerised with the harmonies that were in there. Please help me again to thank, not just today, but from the past, the members of the Auckland Anglican Māori Club. And we're moving along, and let me remind you, if you were one whose team has already prepared their activities, and you have dinner this evening. You have dinner this evening at 5:30. Thank you. I'd like to introduce my next group. This group was established in 2006. Initially, it was to a call from the Matatini Festival Committee to acknowledge Kaumātua Kapa Haka at the 2007 festival. They meet to revive the waiata-ā-ringa, poi and haka of bygone years, under the tuition of Sid Kershaw and Patricia Ngarewa. To date, they have been here at Papatongarewa ever since this competition started. The Matariki celebrations here since its inception, and they congratulate the Papatongarewa Museum of New Zealand for its sponsorship, and they thank He Kura Te Tangata Charitable Trust for hosting this competition, the Matariki Kaumātua Kapa Haka. Nā reira, mai I ngā maunga tito here. Could you please help me to thank this, our family from Taranaki ki te Tonga, Pākeke Rōpū.
mai e pua ngapiata mai e Matariki e.
kore tātou, e tai a te we kia tu te pou o te kai a kai. Ngā mana, ngā reo, ngā kārangaranga maha o ngā au e uine. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou e ui nei te whakanui o tēnei te kaupapa o te rāne. Te kaupapa, ngā hoe, rua te kaumāwaru. Tēnā koutou, tēnā koe e koro. Tō mihi kia mātou i tēnei rā, tēnā koe. Tā reira, tēnā koutou, e poto tōku kore no kia koutou. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ra hui tātou katoa. Aotea te waka ko tuia iki tangata kei runga. Ko ane wai te rangi te toko e tū, te toko e karo, te toko tomata i riri, tomata i nuha, tomata i tuki tuki, a tomata i toe toe, a tomata i wawa.
Hoki aki. Hoki aki. Whakatura o koe te. Hoka mai o te maranga. Hūpaka te hai. Kore kiti a te hai. Whakapia ki ngā hui. Te aki ngāi. Oue. 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 Hei. Mangu mangu kai pao. He Māori nei hoki. Mangu mangu kai pao. He Māori nei hoki. Te mahi a te ringa. He papaki nei hoki. Te mahi a te ringa. He papaki nei hoki. Te mahi a te hope. He Māori nei hoki. Te mahi a te hope. He Māori nei hoki. Te mahi pukana. Te mahi pukana. Tēnei mātou e tua tūnei. Tēnei mātou e tua tūha. Hei, 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 hei ha. Hei, 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 hei ha. Hei. Kere hea. Kere hea. Harini
Te maunga tito hea ko Taranaki. And for those of you not of this country, you will, I'm sure you would like to know that this is where that song Poi Air, the international hit, it originated here. These are the guardians of that song. I remember times when they've done Poi Air and the stage was full, eh? It would have been awesome. We've got just 2 teams to go. 1, 2, 3, sorry. Our next team. Thank you. I'll give you a moment to get yourselves out. I might tell you about one of the letters that I had on Ask Your Aunties. When I was doing Ask Your Aunties and people would write with their problems, I didn't mind answering them because I got paid to do so. One of the letters was that, and it was from this woman, you know, she wants to know what to do about her husband because he bites his nails. What can she do about him biting his nails? I thought that was really easy. So he's biting his nails, she doesn't like it, and I just said to her, well, hide his teeth, Kare. Hide his teeth. Surely that's easy. And yet there's all my mates saying, oh, put this liniment stuff on his fingers and do this and do that. Why? Just hide his teeth, for goodness sake. Then there was another one who was saying, oh, you know, that there's this old man next door. He's always perving at them, sunbathing, and they're saying, oh, call the police and things like that, you know. And they said, oh, as soon as they take their tops off, they can see the curtains moving. And my mates are saying, you know, get them locked up or put a big fence. And I said, no, Kari, just throw it open, turn around to him and say, don't you wish your wife was hot like me? Don't you wish your nanny was cool like me? Don't you? Yeah, it just gets so complicated. Tēnei o Ngā Pū was formed in response to the opportunity to participate in He Kura Te Tangata 2016. Their kaupapa has been to unite Ngāti Awa Pākeke and Hapu through Kapa Haka. I think I'm reading the wrong one. They're not up yet, eh? Is it them? Is it Ngāti Awa? No, it isn't. It's, but it's all right because I know these people intimately. And it's not, don't you wish of mama? And aroha mai Ngāti Awa, if I cause disrespect. I grabbed the wrong paper and kei te pai. Ko tēnei kei te pai atu, ko te rōpū i mihingia I te ata nei. Nā runga I te āhuatanga o tā rā te whakaeketanga ki runga ki te kaupapa. And this has happened before, where we've had deaths. And people wonder, oh God, shall we all go home? But ki te Māori, anyway, the Māori that I was raised with, ko te mea nui, ko te kaupapa. Kia tutuki te kaupapa I hau mai te hapu kia mahingia. And so this group have done this. I have Ngāti Awa's paper here, but in my heart for this group, I just say, to those who don't know, you probably all heard about the kingitanga, and we have here our patron, the Princess Tōmairangi and Waikato Taniwhanarau, to represent our ariki nui. But within that, and holding hands very closely, you've seen on the TV, and I'm talking to the people who don't know, that there is this family that is responsible at the end to whakamana that king or that queen, and they have that Bible that has gone on traditionally for generations, and it is placed on the head of the new ariki of our people. That family is the Tamihana family.
And that is the family of the Tumuaki. Nā reira, tēnei te mihi o Nanny Mabel, ki ngā uri o te Tumuaki, who hasn't been well either. So I wish good health upon my Tumuaki, I wish good health upon my king, and I wish good health upon all of you. Nā reira, Sunny, kawea hoki e ngā mihi, o tēnei te hunga, roto i te kākau, ana ko koe, ko Ngāti Awa, ko koe, ko Ngāti Awa. Can I please just introduce with that my family? Can I please introduce te whānau o Ngāti Awa? Tuia te rangi o te kaihanga. O te Matariki. Ko ia tau tātou piringa ka puta kaora. E hui ki tau tātou kingi tu heitia. Te Kahungunu. Tō tātou te moaki anaru te kai whakawahi kingi. Me mihi ki o tātou hoia. Ko whetūrangi tia nātau. Ka waihotanga o rātou. O te tau whenua
Tēnā koutou, tēnā koutou. Tātou, te taikura o Ngāti Awa, o Tainui waka. Tēnei te mihi ki a koutou ngā rangatira, ngā nōpū o te motu, ngā kārangaranga katoa, koutou tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Yeah.
kia mau. Kia mai.
Taonga kei waho. Taikura hoa inganurule. Ia awe. Taikura hoa inganurule. Ia awe. Ia. Ika tu te. Ika tu te wana wana. Tainua te wania. Tui ane awe. Tui ane. Taranaki taha. Taikura hoa inganuri. Hia! Au! Awe! Taikura hoa inganuri. Hia! Au! Awe! Hia! Hia! Tu te ei! Hia! Tu te wana wana! Tēnā tātou. As we make our way out, we've got 2 more teams to go, and we certainly will be all over by 5. Tēnā āwhina mai au. Just to thank the family of Ngāti Awa just one more time. Thank you. So we do have only 2 teams to go, and it's been our event. In the past, we've been sponsored by New Zealand Post. They pulled out this year, but lucky for us that we had Te Puni Kōkiri stepped in, so did Te Tumu Paeroa, and so did Te Māngai Pāho. So thank you.
Engari Māku, so they should. Because this is a prestige event. There is no other culture that I know, and I've been around the world, you know, doing all this sort of thing. There's no other culture where the culture can be portrayed by people of this age. I mean, can you imagine 80-year-olds doing ballet? Not. Can you imagine 90 years old doing the Highland Fling? Not. But they can do Kapa Haka. And so we are the only culture who can portray that. And they've said to me in the past that what I watch at Matatini is not really Kapa Haka, they tell me. They said it's just people running around. And I mean, I had my difference of opinion, but then when you sit here, and I know when you sit there, and even though they're in those walking frames and things, when you just watch their hands and their face and everything about them, and just the way they live, the words, you know, you think, what are you running around for? Because I can understand just by watching them. And I think that I'm just totally enthralled with the old people of our culture. So yes, we are the only culture where people of this age can participate. And we're really neat. Anyway, those are the sponsors this year, along with He Kura Te Tangata, along with that group. My next group, and now I'm right now, and I know because I saw my other family of Mātātua out there. They were formed in response to the opportunity to participate in He Kura Te Tangata this year. Their kaupapa has been to unite their Pākeke and hapu through Kapa Haka, and both enthusiasts and learners have been gathering every Sunday since their first meeting on the 6th of March. They started with 15 participants, grew to a following of more than 100, and at least 60 each week under the guidance of long-time exponents of Kapa Haka. Waiata Health and Wellbeing have contributed to a kaupapa of unexpected proportion, and they have thoroughly enjoyed themselves. These Pākeke have quickly become a don't-miss-it place to be. Their bracket celebrates pre-1970 Ngāti Awa composition, as well as waiata composed by other iwi, where Ngāti Awa have kept alive their spirit for generations. The kaupapa of He Kura Te Tangata, which are the sponsoring group, has seen them revisit the origins and whakamarama of waiata. They've dug deep and are the richer for it. Nā reira, kua me te atu rātou, tēnei te mihi atu ki ngā kaipapuri me te tira ringa raupā, mō tēnei o ngā kaupapa engari ko tāku, te tiro hia e te māria, kua hau mai ki roto ki tēnei o ngā whare tāpere. Tēnā koe he mana, kua hara mai koe ki te mātaki-taki i wāu nei. And so, not just for Ngāti Awa, engari Mātātua Waka, me o ngā whanau ngā iwi, Anei, please help me to welcome and thank these Ngā Pākeke o Ngāti Awa.
from the word go, they're supposed to do some press-ups. But however, we'll let it pass tonight. Our next item is the poi. Now, it took them, I told them, it'll take you a while to learn this poi because it's about the birds and the bees. Wow. I should have just closed my mouth because it just took them a few days, all because they know what it's all about, the birds and the bees. One step forward. What? Ngā Pākeke. Oh, Yara! You ready to fight? Pākeke! Paparati! Haere atu, Now we have the second graders. So, when I say we have the second graders, they're going to go a bit faster than what the first lot did. But what did they? What did it do? What did it? What? Now, come on. 1, 2, 3, 4. Watch for your legs. That's where the fun is done. Hide up to get the ducky don't take you later again. Yeah, hide up to go up the Pokora. Get you in the arms, where they. Get you in the arms, let's go, Lord. Stop,
Ngāti Awa whānau! Tauraki ki te tū! Tū! Tēnā! I hautia! O ki te ui mai koe hui paua mai ui! Hui paua mai au! Hui te hoa te atua! Ki rangi taiki! I orini! I ohine makaroa! Paua mai ui! Hui paua mai au! Hui te hoa te atua! I rangi taiki! I orine! I ohine makaroa! Paua
tēnā koe. Tēnā koutou e ngā tamariki. Tēnei ngā Pākeke o Ngāti Awa. Te last item, I think. Ngāti Awa. Tēnā koutou mātātua. So these are many hapu of Ngāti Awa, and I must admit when they walked out, I looked at some of them and I've never seen them doing Kapa Haka. And I thought, oh my God, what are they doing up there? And they've done fantastic. And it's funny, my Auntie Bubba's supposed to have the Alzheimer's, knew all the words and all the actions. She probably knew them better than the ones who didn't have the Alzheimer's. That's the beauty of this kaupapa. It's just absolutely magnificent. And then when you get the tamariki like that kōtiro up there who stood up to mihi ākaranga to her nans and koro, that's very special. And that tamaiti over there who stood briefly to mihi, that's when you think, oh, thank God I'm a Māori. What do you think, Hemana? Well, Hemana thinks it's very good. You fellas, Hemana's going to shout you $100 for your taki fry. We've got our last group for the day coming up. You fellas should have stayed to watch. And could I remind the Kuian Karawa who are attending the dinner this evening, you sort of just have enough time to get from here up to the Amokura Gallery. Your dinner's there and it starts at 5:30. Don't worry that you haven't changed your clothes. You'd be like that. Just flip your hair and just have a little squirt of the perfume. Just overstuck. And don't sit by anyone there's a stranger. Just sit by your own. Oh no, sit by the stranger, because they won't say you're poo stinky, just your own one. So 5:30, Amokura Gallery, please be there. Thank you. I've got my last team coming up. You saw them this morning, I rātou e tautoko ana I Uncle Rā, when they had the kōrero. They've been around a long time.
This is their 85th anniversary. What a long time. So they're very happy to be joining Te Papa Tongarewa in celebrating those living return servicemen and remembering past return servicemen of the 28th Māori Battalion by singing World War II Māori Battalion waiata from the 1930s to the late 1940s. So as I mentioned, this is very special. This is their 85th anniversary. Today they're doing primarily the songs of our queer rangasira of Auntie Tuini. Tuini Ngawai has written many, many compositions for the Māori world. They remember, I'd like to read one here where they remember something about her. She'd been to a special karakia service for the Māori Boys of Sea Company and included all the soldiers between Gisborne and Te Araroa. The service was held at Waiparapara Marae in Tokomaru, which was well attended. The crowd overflowed the marae and filled the 100 yards or more of roadway. The service was conducted by the Reverend Pētera Paikea and the Reverend Hori Ngawai, both tohunga of the Hāhi-ringa too. She later told others that all the words of one of the songs, Arohaina Mai, came into her mind complete as it was. She wrote them all down, and she actually did this. Tuini Ngawai did this. Songs didn't just come by bits and pieces, by lines. She seems to have gotten a whole song, so surely that's divinely inspired. They have many things here. Again, I'm going to invite you just to watch and see what they do and see what is it that keeps a group there for 85 years. What is it that keeps them in the mind of those soldiers of the 28th Māori Battalion, and what is it that actually keeps them in the minds of people like us? Can you please help me to welcome our last team for the day, Te Hokowhitu-a-Tū.
Hokowhitu-a-Tū, Taranaki waho. Kika. Te Hokowhitu-a, waiata-ā-ringa. E pueru o koutou tipuna e. Te mana me te wehi e. Te mana me te wehi e. Hei hoa ki tā whetinu.
Kobe. Koutou e tau nei, ai. Koutou e tau nei, e tama. E tamama. E haere mai. E haere mai. Ki au. Ki au. Koutou e tau nei. Koutou e tau nei. E tama. E tamama. Kei te aroha. Kei te aroha ra. Ahau. Ahau. Ko koutou. Ko koutou rā. E taria atu nei. Inara. Inara koa. Ka e moki muri nei. Loreira. Loreira hoki mai rā. Ngā tama. Ngā tama koa. E ngā tama koa. Ki au. Kiraro. Oh, sweet and lovely, lady be good. Oh, lady be good. To who? To me. I'm all alone, lady be good. Oh, lady be good. To me. Let's have some pity. I am all alone. It's been quite city. I'm walking misunderstood. Oh, 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 I'm all alone. Lady be good. Lady be good. Oh, lady be good. To me. To me. Hope, Toto. Koutou e tau nei. E tama. E tamama. E haere mai. E haere mai. Ki au. Ki au. Koutou e tau nei. Waiata. Koutou e tau nei. E tama. E tamama. Kei te aroha. Kei te aroha ra. Ahau. Ahau. O koutou rā. E taria atu nei. Ingara ko pahi. Ingara ko pahi. E moki muri nei. Loreira. Loreira hoki mai rā. Ngā tama toa. E ngā tama toa. Ki au. Ki au. Loreira. Loreira hoki mai rā. Ngā tama. Ngā tama toa. E ngā tama toa. Ki au. Ki au. Ki au eri. Tiwa. Tahi. Tua. Toru. Pa. Karere. Kariri. Arunga. Hobe. Kariri. Arunga. Hobe. Kariri. Te moana kiwa. Kiwa. Kariri. Arunga. Kariri. Arunga. Hobe. Kariri. Te moana kiwa. Haru mai nei.
whanau, whanau. Piwa. Tariri. Atu te mai te reo. Waita mai. Haruru mai nei. Hey, turkey, turkey mai nei. Hey, hey, ahara mate. Hokowhitu. Hokowhitu to. Tahinga atu e to. Ka ara mai e to. Kei tōna mutuna e Wikitoria. Mā te wā e o mai. Te kauri me te pai. Ka whina ki a tūra te nākau. Te rangi mai e au katoa. Te rangi mai e au katoa. Ia weri. I'd like to just chip in, just because I don't want them to go home. They're going to stay here with me to finish this day off. I thought, if you don't mind, Hokowhitu-a-Tū, I just want to share these fabulous things from today. So thank you. The Facebook post, there have been 416,000 people today who hooked in by Facebook. For the video streaming, watching it live, there were over 5,000 people. They have streamed in from the Gold Coast, Sydney and Melbourne, Scotland, Mexico, Chile, United Arab Emirates, Grenville in France, Essen in Germany, Bern in Switzerland, Puerto Rico, Missouri, Oklahoma, New York City in the USA, and in New Zealand, Christchurch, Cromwell, Auckland, Carterton, Waikato, and I know my own in Auckland, Te Whānau Morehu, and in Tauranga Moana, the Ngāti Awa whānau, who are there, Katarina and O'Brien, and those ones, the comments here. Old school waiata, tino reka, kia ora, Ngā Pākeke. Have lots of fun from all your fans. Another one, I love it, I learned from your culture, greetings from Puerto Rico. Another one, beautiful waiata. Another one, love listening to the older generation sing. Another one, blown away, so filled with aroha and much, much love for all these nannies and poppies. Another one, brilliant, heartwarming, thank you. Another one, miharo, ngā mihi kia koutou e pāpā, ho tia ana i tēnei kaupapa ki te mutu. Another one, oh, put that wee nanny up the front, please. I wanted to share this so that they could just kinaki these absolutely fabulous. Thank you to the world. We have read your comments. Back to Hokowhitu-a-Tū. Aha,
kia ora tātou. Hei kapi tō tātou ahi ahi. Tuku nātu, he kariki a whakamutunga. Ko i nora i mua tuki tērā. He hea te whakamārama kia koutou. He aha ai i waiata-ā-ringa ia tia mātou nei tēnei ahi ahi. Anei mātou, e whakahono nei. E whakamaumaharan. Mō tā mātou kuia a Tuini Ngawai. Engari, waru te kau paiheneti ona waiata. Nā Ngā Pākeke. Nānei huri i roto te reo. Nānei re tēnei rā, whakaarohia mātou kia whakahono e Ngā Pākeke i tuhingia wenei ingoa i te taha a Tuini tēnei rā. Koe nā te whakamārama hea hai pēnei ai. Nā reira, kia tātou, he hono re korore ke te atua mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmene. Hei hoa manoa reira mātou tika nei ngā whakamuimi te kia koe tēnei ai. Nā rau i tuku mai tō aroha i roto i tēnei whare. E manaki nia mātou i roto i tēnei noho tahi ana i tēnei ahi ahi. I tēnei wā i te inua te kia koe teki mai mātou katoa. Kia hoki pai mātou i o mātou kānga noho. Nā reira noho tunu koe hei mui a mātou, he tohu i a mātou, ko koe hei whakakahi a mātou. Kia whai kruori ai koe i a mātou mai i katoa. I roto i ngā mea mahi, ngā mea whakauti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou i te ora tunutanga. I te mea a ta whai tiana i koe. Nā reira honoa mātou au pononga tēnei rā ki te wairua tapu, ki te kruoria, ki te ngā kautapatahi. Kia whakanui ai a koe rungi te ripene, tā me te whai anō kia koe, e noho mai nā runga tō te rōna. Pupuri mai ngā manakitanga, teki mai mātou, kia tai mai, atu mātou ki o mātou, kāinga no, i inua tēnei runga Tahu ingoa tapu, ahiu krau te kruoria tō ingoa tapu. Āmene. Āmene. Thank you. Please thank Te Hokowhitu-a-Tū. And if you just remain for a moment, let me tell you what's happening tomorrow. 10 o'clock is the start, which is Te Hokowhitu-a-Tū. Next, they're in half-hour brackets, Ngāti Awa, then Taranaki ki te Tonga, te Taikura Haua, Auckland Anglican Māori Club, Ngāi Tahu, and the Puru or Tamaki. We might take a little break. Then at 2 o'clock, Rātana, following Ngāti Kahungunu, Ngā Hau e Pā, Waikato Taniwhanarau, Ngā Pākeke or Pōneke. But thank you very much. On behalf of Papa Tongarewa in association with the Punikokiri, Te Tumu Pairoa and Te Māngai Pāho, and on behalf of Ngāti Toa, Rangatira who are holding the paitapu. We'll see you tomorrow. Thank you to the world who viewed it on the line. 400,000 people, 5,000 watching live streaming. Thank you to all those countries. I'm Auntie May. We'll see you tomorrow.